Okay, let's check out how good FSD is in the new Tesla Model Y Juniper. This is an all-wheel drive long range. So I currently own a Model Y, model year 2024. So I know a little bit about how Model Y should behave. Now turn right onto South Baywood Avenue. Especially when it's on FSD autopilot, FSD in this case. But let's see here. Okay, FSD is engaged. So for the new Model Y, or it's often called Model Y Juniper, Tesla has removed the gear selector stock, so you can no longer trigger FSD or enter FSD now turn right onto Stevens mode Creek by Boulevard. just pressing down on the right stock. Instead, you have to long press the right scroll wheel. So that's what I just did. Now let's see if it will be able to get me home safely. In 500 feet, bear right towards Santa Cruz. So in terms of the ride quality, I'm not sure if I can tell there's much of a difference. I mean, not a lot of reviewers online on YouTube, they all raved about how there's a drastic change in the ride comfort, ride quality between the previous Model Y and this Model Y Juniper. But to be honest, I'm not sure if that's the case. And I've been in this car for a few hours now. And I'm trying my very best to just put this car on FSD all the time so that I can really, hone in on the NVH, or the noise, harshness, and vibration, to see if there's any difference. And I really cannot tell. This probably, they probably made some improvements. It's just that it's very hard for me to tell. And I've always been told that I have good senses, like good hearing, very perceptive. The only thing I can say, though, that so far there's been no rattles. There's no rattles in this car. Now bear right towards Santa Cruz. And even though I don't think there's a difference, or much of a difference in ride comfort, I have to say that this car is much quieter than my 2024 Model Y. That is something that I can definitely vouch for. It's in much 500 quieter. feet, take the Interstate 280 south ramp on the right toward downtown San Jose. Especially on the now take the freeway, Interstate 280 south ramp on the right. like this right now. You can really tell that they've really worked hard to dial down on the wind noise and all of the outside noise that might get into the cabin, because this car is definitely much quieter than the previous Model Y. And this car, the Model Y Juniper, it has one additional camera up front that's mounted at the at the front bumper. So in theory, that should help with FSD. That should greatly reduce it should greatly improve front visibility and reduce any kind of curb rash, bumper rash that
just like with any other camera, it's quite easy. You just press this button here, right? You pull that up. Now, of course, the rear, because you can see that it says rear right here, right? This is your usual left, right, and they're all the cameras view, all the feeds are labeled. But if you want to see your front bumper camera view, you simply just pull In down 1 like mile, this. take exit 3 sorry. on the right onto California Not pull 87. down, my mistake. So you pull it up here, and then can I actually enter into? Oh, okay. So maybe when you're on the freeway, you can't really do that. But when you're at lower speed, then if you just swipe down, that should bring up the front bumper view. I'll demonstrate that in a bit. But FSD is great so far. I believe this is still FSD version 13. It's the one that they started using AI to train it, so it's all machine learning as opposed to everything being pre-programmed. So FSD is still great. So far I can't tell the difference in terms of driving quality between FSD on Model Y Juniper and previous In model 1,000 year. feet, To take the me, California 87 it's the south same. ramp on the right. Now take the California 87 south ramp on the I right. feel quite confident using FSD. Especially around his curves and bends. See, that was quite a jolt there. So the suspension, I think, still a lot of room for improvement in terms of suspension comfort, because I can definitely, any kind of undulation that you might have on the road, you can feel it. I don't know if it was worse in the older Gen Model Y. Again, as far as I'm concerned, they're practically the same. I cannot tell any difference between the two. But this one is definitely quieter. Okay, so if you think that FSD is being quite aggressive right now, that's because I currently have it in hurry mode. So that's why, it will change lanes quite often. Okay, at this point, I think I'm gonna switch to Vietnamese. Thì bây giờ mình ngồi cái xe này đó, mình coi trên mạng thì mình thấy nhiều người họ nói là cái chiếc Model Y thế hệ mới này, Model Y họ gọi là Juniper này, thì nó có khác biệt nhiều với cái Model Y thế hệ trước, là ngồi nó êm hơn khi mình lái qua những cái đường mà nó không có đường, những cái đường mà nó hơi In 1 mile, take exit 1D on the rồ right onto ràng chút Capital thì Expressway mình Auto. sẽ cảm thấy nó vẫn êm. Nhưng mà thật sự bản thân mình thì mình lái chiếc này mình không có cảm nhận được nó êm hơn cái cũ. Thì hiện giờ là mình đang có một chiếc Model Y 2024, mình mua năm 2024. Là khoảng mình mua chiếc đó là khoảng 5-6 tháng gì đó trước khi mà họ ra chiếc mới này. Thật sự mình không cảm thấy là ngồi này, cái chiếc này nó êm hơn, thấy nó hoàn toàn giống chiếc kia. Cũng có thể tại vì cái chiếc kia của mình đó là mình cái bánh xe là size 19, còn chiếc này bánh xe 20, nên là nó không có nó có thể làm chiếc này nó hơi tưng hơn một chút. Nhưng thật sự mình nghĩ là 1 inch nó không có khác biệt bao nhiêu nếu mà cái bánh xe mà kích cỡ với hai bánh xe khác như vậy. Chỉ có điều chiếc này đó thì mình thấy được cái là
đỡ ồn hơn cái chiếc của mình. Chiếc của Now mình take khi mình exit lái, left nhất on là the mình right. lái ngoài freeway, mình lái đường cao tốc, mình lái tốc độ cao đó, thì cái tiếng gió nó sẽ luồn vô cái buồng xe rất là nhiều. In 500 feet, keep left at the Còn fork. chiếc này thì nó được một cái là Now keep left at the nó khá fork. là trong đây nó khá là yên tĩnh. Now turn left onto West Capitol Expressway. Chiếc này nó có một cái khác biệt nữa so với chiếc Model Y cũ nha. Là cái chiếc này họ có gắn, Tesla đã gắn thêm một cái camera phía trên. Thành ra trên lý thuyết thì điều này sẽ giúp cho In 500 feet, chế độ lái tự turn động left của họ onto được an Narvaez toàn hơn, Avenue. tại vì họ sẽ xóa bớt đi một cái điểm mù phía trước, thì bây giờ họ sẽ nhìn cái này được rõ hơn. Nhưng mà cái FSD nó cũng còn hơi Now turn left onto Narvaez ngu. Avenue. Nó cũng còn không được thông minh cho lắm, tại vì nó chủ yếu nó chỉ đi theo bản đồ GPS thôi, thì nó sẽ vẫn chọn cái con đường mà nó dài hơn, trong khi mình ở đây mình biết thì cái đường này nó sẽ ngắn hơn cái đường kia, In nó sẽ 1,000 chọn cái đường feet, turn left onto Copperfield Drive. bây giờ để mình coi cái mình có thể mở cho mọi người coi được cái camera, cái view của camera phía trước không. Thì tất cả Now turn những left cái onto Copperfield view Drive. của camera Tesla họ đều có ghi ở đây, như đây họ ghi left, như đây họ ghi right, như đây họ ghi rear, cho mình biết là bên phải, bên trái, bên phải, hay cái nào ở phía trước, ở phía sau. Thì nếu mình muốn kéo lên phía trước thì đấy, đó, thì mình chỉ cần kéo xuống thôi, mình sẽ thấy trước họ sẽ ghi front ở đây. Cái này đang là cái view của phía trước. Họ có thêm một cái này nữa, tại bây giờ họ đã dời cái bình chứa nước, bình chứa nước mà để gạt cần này, làm sạch cho cái kiến phía trước này. Họ đã dời cái bình chứa nước đó, họ dời nó lên phía trước, thay vì lúc trước nó ở cái góc bên trái này. Thành ra khi mà mình bấm cái này thì nó sẽ xịt nước xuống để làm sạch cái camera này. Camera này thì tại vì họ để nó dưới thấp, nó sẽ rất là dễ bị dơ. Khi mình lái xe, mình lái khoảng một thời gian nó sẽ dơ, nhưng mà lúc mình dơ mình có thể bấm cái này. Như vậy thấy khi bấm cái này đó thì nó sẽ ra một cái nước, một cái tia nước để nó làm sạch cái đó, để cho mình bấm lại một lần nữa cho mọi người coi. Nước nó sẽ xuống khi mình bấm này. Còn mình muốn coi lại cái view phía trước thì mình chỉ cần kéo lên như vậy, đây rear, mình kéo xuống như vậy thì nó sẽ cho mình thấy front. Now turn left onto Sand Pebble Drive. Thì để mình bật lại cái chế độ FSD đó, thì mình cứ bấm mình bấm cái cục này phía bên phải, mình bấm mình giữ nữa thì nó sẽ vô chế độ lái tự động FSD. Chế độ này họ gọi là supervised, có nghĩa là nó lái tự động, mình vẫn phải giám sát. Nếu mà mắt mình nhìn lơ là một tí thì cái camera đây nó sẽ thấy, nó sẽ nhắc mình là mình phải chú ý. Thì lúc trước cái cách mà mình vô chế độ FSD là mình gạt cái cần phía bên phải đây, nhưng mà tại bây giờ Tesla họ đã năm nay họ đã bỏ đi cái cần gạt phía bên phải, nên là bây giờ cách mà mình muốn bấm, mình muốn vô mình lái tới hay mình ve xe lùi lại, mình quẹt lên ở đây để mình đi tới, còn mình quẹt xuống để mình lùi lại. Now turn right onto Alana Drive. Xong rồi nếu mà mình muốn bấm vào chế độ lái tự động thì mình sẽ bấm nhấn cái đây, mình giữ khoảng 1 giây, long press đó, mình giữ nó thì nó sẽ vô chế độ FSD. Now turn left onto Alana Way. Bây giờ để mình sửa lại tiếp.
Xong rồi khi mình muốn park, mình muốn đậu xe lại, thay vì lúc trước thì mình có cái nút bên đây cần gạt bên phải mình bấm để mình quạt xe, bây giờ mình phải nhấn để mình giữ nó chút. Bây giờ nó sẽ park.